Smith Quiz channel. Hello kids, today we will learn about season in Marathi and English. चला तर मग शिकूया ऋतू इंग्रजी आणि मराठी. चला तर मग फर्स्ट स्प्रिंग म्हणजे वसंत ऋतू. फ्लॉवर blooms, tree look like green and everything is fresh. This is spring season म्हणजे वसंत ऋतू. नेक्स्ट समर म्हणजे उन्हाळा. The sun shine bright, days are hot and we eat mangoes. This is summer season म्हणजे उन्हाळा. नेक्स्ट रेनी म्हणजे मान्सून म्हणजे आपला आवडता पावसाळा. It rains a lot. Children play with umbrella and farmers grow crops. This is rainy season म्हणजे वर्षा ऋतू म्हणजे पावसाळा. Next autumn म्हणजे शरद ऋतू. The sky is clean, leaves fall down and the weather feels nice. This is autumn season म्हणजे शरद ऋतू. नेक्स्ट विंटर म्हणजे हेमंत म्हणजे शिशिर ऋतू मीन्स हिवाळा, थंड हिवाळा. The winter is cold. People wear warm cloth and drink hot soup. This is winter season म्हणजे हिवाळा. Kids, days are season in English and Marathi. One more time. Spring म्हणजे वसंत ऋतू. Summer म्हणजे उन्हाळा. रेनी म्हणजे पावसाळा. ऑटम म्हणजे शरद ऋतू आणि विंटर म्हणजे हिवाळा. Now you can say the names of season in both languages. चला तर मग we will meet next video. Don't forget like, share and subscribe to